Hi, you just get the screen and not me this time. So I am going to go top to bottom and left to right. So here we go. Bonjour, bonsoir, salut, à bientôt, à demain, à plus tard, or à plus. You've heard me say that or write that. À tout à l'heure, au revoir. I also recommend saying this several times. You can always pause. Comment il s'appelle? Comment elle s'appelle? I personally say that. Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-elle? Comment tu t'appelles? I say that. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Il s'appelle. And then you would fill in a name. Elle s'appelle. Je m'appelle. Ça va? And you must raise your voice. Ça va? Comment ça va? The more formal way to ask that question. Comment allez-vous? Comment allez-vous? And then the follow-up question, et toi? That's informal. Et vous? That's more formal. Or if you're asking a group of people, how y'all doing? And y'all? The kind of, fine. Bien. Non, pas très bien. Or you could just say, pas très bien. You can leave off the no. Oui, ça va. Merci. Or just ça va. Pas mal. Plus ou moins. Plus ou moins. Your parents or guardians or grandparents might say, comme ci, comme ça, which is kind of coming back. Très bien. Très bien. To introduce a friend, you can say, c'est un ami, if it's a boy. Or c'est une amie. The French don't really have a gender neutral for that. C'est un ami, c'est une amie. They usually defer to the masculine in all cases of ambiguity. C'est un ami. To say this is, c'est ça, c'est ça, c'est. Delighted to meet someone, enchanté. They're both pronounced the same way. Enchanté. Go to shake someone's hand. Enchanté. To introduce someone. Je te présente, if it's informal, to one person. Je te présente. To a group, or to be more formal, je vous présente. Je vous présente. And that T sound is really pronounced there. Je te présente. Je vous présente. To ask somebody about somebody's age. Il a quel âge? Elle a quel âge? And then to say their age, his age is. Il a, and then you would put the number in there. Il a, and if he's 15, il a 15 ans. If she's 16, elle a 16 ans. And if you're 18, j'ai 18 ans. To ask someone's age, tu as quel âge? I personally say, quel âge as-tu? You have some flexibility with moving those around. There's a video attached in your in your lessons that do the numbers. Didn't you love those worms?
Classroom objects. Un bureau, une carte, un CD, un DVD, une chaise. A boy student is un élève. A girl student is une élève. Again, you would defer to the masculine in French. Une fenêtre, une fille, un garçon. I don't really have these in the room anymore. Un lecture de CD, un lecture de DVD, un ordinateur, une porte, un poster, un prof, une prof. But usually the whole word is only un professeur. La salle de classe, une table, un tableau, not to be confused with table, une télé, une télévision. A very important expression. Il y a, il y a, il y a. Another important expression. Il n'y a pas, il n'y a pas. No, il n'y a pas de. No, there isn't any. No, il n'y a pas de. Oui, il y a. Combien de? Combien always gets it to how many. Combien d'élèves il y a dans la classe? How many students are there in class? Combien d'élèves il y a dans la classe? Il y en a à. Il y en a à. There are so many of them that all makes the of them. Il n'y en a pas. That's kind of a set expression. Il n'y en a pas. There aren't any of them. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? How do you write? Comment ça s'écrit? Comment tu appelles? How do you spell? Comment tu appelles? Ça s'écrit. It's spelled, it's written. Quelle est ton adresse email? C'est arrobase point. Arrobase is the at symbol and point is dot. So when you're giving things like email addresses, you need to know arrobase and point. For things like your numbers, months, and days, you've got all those crazy videos to help you that I sent out. Alrighty, there you go.